businesses in China. Два businesses in China, right, Michael? Yes. Yep. And he's the bodybuilder. He was overweight, and then he lost 35 kilograms. У него был переизбыточный вес 35 килограмм. And now he's the bodybuilder. He's for the healthy nutrition. Он занимается правильным питанием. So, Michael, can you tell us, I was listening to you, я слушала тебя, and you have the rule of 5-second rule, how to can make a decision. So, у тебя есть правило, как принять решение в течение 5 секунд. Can you share with us? But before we start, I want to tell you, we have like a 40 minutes meeting, у нас есть 40 минут, and then this is going to be his teach us, у нас будет учить, and the second part is again the 40 minutes, and whenever disconnection after 40 minutes will stop, don't worry, you have to go again, and we'll have a Q&A question, so please don't skip the second part, because on the second part, потому что на второй части, you can ask the question one to Michael, and who's talking, I'm sorry, I have to just, I will mute all of you, я вас выключу всех. Because we have to listen first, потому что мы должны сначала выслушать. But on the second session, if you come, you can ask the question. На вторую часть, если придете, вы зададите вопросы. Okay, Michael, please start. Okay, so where I learned the 5-second rule, I used to, well, I was a sales manager, as business manager. I was into finance. And я был в финансах, я был, I have to translate for some people. Okay, you're going to speak, я говорю, потом I will translate. Okay. Sure. And I was always to the point where I felt like I could advance myself much better on my own. So I decided to start businesses. And when I started businesses, I failed the first 3 businesses I started because I would always hesitate to do things. I would look for the devil's advocate. You know, we'd want to make sure that we were making the right decision. So I'd go into trying to decide whether it was the right decision so long that I'd miss the opportunity, and my businesses would fail. Okay, I have to translate, я должна перевести. Потому что у меня был бизнес, я занимался по продажам, и у меня был успешно. Но первый мой бизнес, который я начал, я провалил. Но мне так хотелось быть успешным в бизнесе, но вот с первым таки я провалился. Okay. So then I would look back at some of the things that happened in those businesses, and I would look at other people that were successful, and they were doing the things that I had available to me and I didn't take advantage of. Когда я смотрю на эти бизнесы, я смотрел на другие бизнесы, которые были успешны, и я попытался все-таки, что я могу сделать для того, чтобы применить это в своей жизни. So in order to understand, so I started looking into this. I started looking into how the mind works and why somebody else could make it work and I couldn't make it work. And it occurred to me that it was because I simply wasn't taking advantage of what was in front of me. I was thinking too much about it. Я как бы посмотрела на бизнес и думала о том, что почему в моей жизни не получилось, потому что вместо того, чтобы принимать какой-то, использовать эти вызовы, которые бросала мне жизнь, я как бы просто много думала об этом. Я не принимала действий никаких. So the way the mind works is we have an idea, and an idea doesn't come from us. It's because we're in frequency with the universe, and the universe is energy, and we're all one. And we have an idea that comes to us because we're in frequency with that idea. And когда нам приходит идея, мы должны, как бы, эта идея, как бы она общая находится во Вселенной. Мы должны войти в синхронизацию с этой идеей, потому что эта идея фактически не наша, она пришла из Вселенной. So the conscious mind is capable of 2 things: acquisition of knowledge and survival mode. It either is acquiring knowledge or it's protecting us. Okay, у нас есть сознательный ум, который он как бы принимает эти знания. Вот, он как бы вбирает эти знания. Сознательный ум или сознание. The conscious mind is connected to the universe and all the energy of the universe, so it has every resource possible in the universe at its disposal. And it's capable of 2 things, perfectly and abundantly. Как бы у нас все для того, чтобы эта идея воплотилась на самом деле в действие, в манифестацию. У нас уже все есть. Если есть идея, как бы у нас уже есть все.
So the mind is a mechanism that was created over millions of years from a time when there were saber-toothed tigers around, so we had to protect ourselves. Well, now there's no saber-toothed tigers anymore, but it needs to find something to protect us from. And so it keeps us away from things that might remind it of death or injury. Как бы у нас есть как бы у нас есть подсознательный ум, который он как бы предохраняет нас для того, чтобы мы как бы выживали, да, в процессе выживания. Этот сознательный ум у нас есть, подсознательный. So the subconscious mind is fast, really fast. It can make decisions in 10 million things it can think of in a split second. The conscious mind can only focus on one thing at a time. Сознательный ум такой, что он может, знаете, как быстро действовать. Миллионы доли секунды он может принимать решения, а сознательный ум нет, он только одну вещь за раз. And our conscious mind directs the subconscious mind, but the subconscious mind needs emotion in order to work. So if we're in acquisition mode, we have emotion. But if we're in survival mode, initially we'll have emotion because we're in fight mode, but when we get into flight mode, there's no emotion, and the subconscious shuts down. Итак, подсознательный ум может быть заблокирован, когда сознание принимает какие-то действия. Сознательный ум, он берет от подсознательного ума, и он принимает какие-то действия. Но иногда бывает такое, что подсознание, он может быть в трех вариантах. Он может быть, I'm sorry, I have to say, the subconscious mind, like in freeze, flee, or whatever is doing that. What is the answer? What was that? The subconscious mind has how reacts subconscious mind. Free modes or? Well, the subconscious mind is dependent on emotion. You have to have emotion. Okay, у нас должны быть эмоции. Подсознательный он реагирует на эмоции. Вот если у вас есть эмоции, он будет реагировать на эмоцию. Вот принимается действие подсознательного ума в результате эмоций. То есть он в результате эмоций. And the conscious mind directs the subconscious mind, but it really takes time for the subconscious mind to kick in. It has to know that it's really what you want, and you have to have emotion for that to happen. So the only way for the conscious mind to get the subconscious mind going is to be in acquisition mode. Okay, для того, чтобы мы приняли решение, нужно так подойти к подсознательному уму, потому что подсознательный ум, для него нужна эмоция или ощущение. Вот когда у него есть ощущение, он сразу реагирует. Поэтому нужно как-то сознательно повлиять на наш подсознательный ум. So it takes the conscious mind about 5 seconds to kick in. It's always in acquisition mode until it has something it might have to worry about. It takes 5 seconds for that to happen. So if you make decisions fast, you can keep in acquisition mode and you can use your full subconscious thought. Okay, 5 секунд, и подсознание может принять решение. 5 seconds for the conscious or subconscious? Subconscious mind. 5 seconds for what mind? Yep. So I developed this process. Я развил такой процесс. It keeps you in acquisition mode. It keeps your conscious mind in acquisition mode, so you can use the full power of your subconscious mind and the connection to the universe. Я разработал такую как бы систему для себя, для того, чтобы быстро так подключиться к подсознанию, и чтобы это подсознание было подключено к сознанию, и таким образом было принято решение. Я не знаю, что я ничего не знаю. Okay. Я выключаю. I'm sorry, I have to mute some people. Okay. So the first step in this process is you have to have your mind in the right state. You have to be at a 10 all the time. Happiness is not something that happens. It's not something you search for. It's a skill you have to practice. Окей, счастье — такая вещь, что у нас просто так не происходит. Вы должны иметь, как бы научиться этому. So we have positive and negative anchors that we get into in life. And we have to recognize the difference between a positive anchor and a negative anchor, and how we get into a positive anchor. У нас есть позитивные и негативные такие якоря. И как мы можем таким образом разобраться с этим? Потому что они нам, соответственно, будут принимать влияние на наши решения. So things like incantations, something I do a lot of, like
God's wealth circulates in my life. His wealth flows to me with avalanches of abundance. All my needs, desires, and goals are met instantaneously through infinite intelligence, for I am one with God, and God is everything. Okay, So slow down. I have to translate. Okay, Божье изобилие, оно циркулирует через мою жизнь, оно проходит через меня, и я наполнен этим Божьим изобилием. Как бы я принимаю вот эти вот аффирмации, я сам для себя говорю как. And it isn't important what you say, it's important the feeling. You have to use all your feeling. You have to yell it out. You have to have emotion, and that gets you into the right state of mind so that when an opportunity comes to you, you have the state of mind to take advantage of it, to jump on it. Вы так подготавливаете сами себя, тогда в тот момент вдруг появляется какая-то ситуация, это возможность, и вы сразу раз берете, прыгаете и хватаете за эту возможность в этот момент. So we have to, so state of mind is very important. And when you have a negative anchor, it's something that reminds you of something bad that was in your, you might not even be aware of it, but maybe when you were a child, you fell and you hurt yourself. And the first thing you see when you hurt yourself, your mind will take note of that and try to avoid that from that point on, because that reminds it of death. Было когда-то у вас, может, там, в вашем прошлом, когда вы были ребенком, что-то в вашей жизни произошло. И вот в этот момент, вот это состояние, вы от него как бы убегаете, потому что вы боитесь с этим столкнуться. Эмоционально такой вот блочек такой есть там. So maybe there was green carpet when you fell, and your brain says, hey, green carpet means pain. So that point forward, you're going to avoid green carpet. Окей, может, был зеленый ковер, на котором вы упали. Таким образом, вы можете испугаться и больше не будете избегать, и больше будете избегать в жизни зеленых ковров. The other side of that, though, is you wake up in the morning, and when you're a child, and your parents show you a ton of love, and maybe they made coffee that morning, so the smell of coffee is in the air, and then you feel all this love, and coffee becomes a positive anchor for you. Также может бывать у вас позитивный якорь, например, когда вы просыпались рано утром, и родители готовили кофе, и у вас таким образом кофе становится позитивным якорем в вашей жизни, когда запах кофе напоминает вам. And this is the basis of neuralistic programming. So neuro-linguistic programming, if you have a negative anchor, if you think of the time in your life when you were at your best and you duplicate the physiology, how you held yourself, how you breathed, if you duplicate the belief system and you duplicate the verbiage you use when you're in that, you can get the same feeling no matter where you are, and you can get rid of negative anchors. Итак, это как бы производит тому, что вы дуплицируете в своей жизни таким образом вот эти вот якоря, когда у вас есть. Вы должны избавиться от этих якорей. So that's the first step, is getting yourself into state, understanding how you get yourself into that state of acquisition instead of survival. Так вам нужно понять в такой state. Acquisition, what is the second word for that? Because I can't understand acquisition. So you have to make sure that you get yourself into state. So you're in acquisition mode, stay in acquisition mode instead of receiving. Or, yeah. Okay. Well, everything goes through you. So. Okay. То есть это такое состояние, как бы вместо того, чтобы выживали вы вот так вот с таким состоянием, вы должны acquisition mode, это когда через вас это проходит, вы не боитесь. Вот оно прошло через вас, вы это сделали, приняли решение, вы не такие вещи делаете, что нет, я не хочу. And this is important because the first 4 seconds that you're in a situation where you're with somebody or you're in a social situation, the first 4 seconds you will decide whether or not that situation or that person will help you or hurt you. Вот такие первые 4 секунд, и ваше подсознание в этот момент дает реакцию. Или этот человек будет на пользу, или этот человек будет вам во вред. 4 секунды. It's not the 5, it's only even the 4 seconds. Yeah, well, 5 seconds is when the conscious mind takes a hold, but really takes only 4 seconds for you to decide whether somebody could help you or not. You might not decide whether they will, but you could decide whether they could or not. Вот таким образом, сознательно 4 секунды, и в этот момент он начинает быстренько думать, на пользу человека или во вред в этот момент. So now you've broken your own ice.
So now you can get into the situation and you can take advantage of it instead of letting it pass by. Теперь посмотрите, в этот момент, когда вы подготовлены, вы можете зайти в эту ситуацию, можете взять превосходство на ситуацию, вместо того, чтобы превосходство взяла эта ситуация. And then we have to get into agreement with ourselves. We have to determine what it is we're looking for out of this situation. Is it going to help our purpose or is it going to hurt our purpose? And then, is there a solution here? And are we willing to take that solution? Do we have any other questions about ourselves? Итак, мы должны войти как бы в эту ситуацию, понять, какая это ситуация, в действительности какое решение будет, поможет нам она или нет. Должны быстренько подумать об этом. And purpose is tied to passion. If we're going to keep our purpose, we have to be passionate about the situation we're in. And that is dependent on something that I teach called fundamental elements. Everybody has them. Окей, у нас такой момент, I have to translate. У нас должна быть какая-то цель, и эта цель должна быть связана с ощущениями как бы приятными ощущениями страсти или passion, как мы называем, да? И я разработал при этом основы fundamental elements, основы фундаментальные элементы, основные элементы. So fundamental elements, the first one is security. We must have warmth. We must feel secure. We must feel that there isn't any danger involved. Итак, мы должны подумать, первый элемент — это защищенность, что никакой опасности здесь нету и не может быть. But if everything is secure in our lives would get kind of boring. There wouldn't be any challenge. There wouldn't be opportunity to grow. So the next one is diversity. We have to have diversity in our lives. Итак, если у нас вообще будет защищенность какого этого непонятного что, лучше у нас иметь также diversity, разнообразие такое, да, наоборот, напряженное, которое против уходит, diversity. I will tell a translation, just I need to understand. Diversity что это? Who knows the diversity, what is? Diversity is variety. Разнообразие нам нужно. Окей, нам нужно разнообразие. Все будет спокойно, будет неинтересно. Защищенность. Then we need to be significant. We need to set ourselves apart. We need to be unique. So we have to have importance in our lives. Так, третий пункт, мы должны иметь важность. И вот если у нас эта важность будет, важность того, кто мы есть и что мы есть, вот это третий элемент, который очень имеет важное значение. And then the most important out of all six is love and connection. We have to have a relationship in our lives. Okay. We'll search out love. If we can't get love, we still need it. We'll take connection. If we can't take it and get it in a positive way, we'll actually take connection in a negative way. Окей, у нас должно быть обязательно самое важное из всех шести, это четвертый элемент, это любовь и взаимосвязи. Вот если у нас этого не будет, я думаю, что это главная вещь. Как бы в том, что мы как бы были счастливы, это основные элементы для нас, взаимоотношения и любовь, она важна. I think this is the first one, because love is unconditional, it's everywhere. Я думаю, что это на самом деле первое, потому что любовь, она везде, this is the universal like force, it's important. Я думаю, что это на самом деле на первом месте должно стоять, okay? Yeah, it's the most important one out of all of them by far is love. Это очень важно из всех шести этих. And then we have to have expansion. We have to grow. Anything in life is either growing or it's dying. It's green or it's ripe. Окей, следующее у нас это рост или же расширение, как мы expansion называем. То есть все в нашей жизни или продвигается, или оно, наоборот, умирает. Как бы две силы, так вот вперед, либо назад. And then we have to, once we've had the opportunity to learn, we've had the opportunity to grow and expand, now we can share with other people, and the only way we get fulfillment is through sharing. Okay, следующий момент у нас, когда мы все уже выросли, все это мы получили, мы должны поделиться. Вот если делиться не будем, баланс нарушается. So these are not wants, they're not desires, they are, we have to meet them. Everything in life we do, we either meet these consciously or subconsciously. Sometimes we don't even know we're doing it. Это, в принципе, даже не желание или хотение. Все это должно быть обязательно. Сами эти вещи, которые я вам сейчас сказал, они должны быть в нашей жизни. Так или иначе, каким-то образом мы их удовлетворяем. If we meet 3 or more of them at a high level, it becomes an addiction for us. Если мы три взяли, как бы, или больше, это мы уже как бы вошли в это, в зависимость. And then, so
two of them are more important to us than all the rest. And everybody's a little different. And how we represent the fundamentals is based on our belief system and our experiences in life, our positive and negative anchors. Итак, как мы относимся к этим основным фундаментальным элементам, в зависимости от того, какие якоря у нас в жизни есть также. Once you understand what your most important fundamentals are, though, you can represent anything in life to give yourself passion so you can stay in acquisition mode. Окей, вы когда можете определить для себя одно из этих основных фундаментальных элементов, тогда вы можете определить, какая же у вас страсть есть, к чему у вас это есть, для того, чтобы... то есть вы должны из 6 фундаментальных элементов основной для себя выбрать, какой у вас является основной. Вот, например, или у вас security, right, Michael? Either you have security, either you have diversity, significance, what is the most? You have to choose. Вы должны выбрать из 6 этих основных фундаментальных элементов, какую из вас играет важное значение. Can you just repeat all of them? 6 all, okay, so first is security. You can take a pen, you can take a paper. Вы можете взять карандаш, вы можете взять ручку, напишите 6 fundamental elements. So the first one is security. Первое это защищенность. Okay, you tell first. First one, security. Second one is diversity or variety. Third one is importance or significance. The fourth one is relational or love. The fifth one is expansion or growth, you could call it. And the last one is sharing or contribution, you could call it. Okay, I have to translate. 6 основных фундаментальных элементов, пожалуйста, записывайте. Первое – это защищенность. Вторая – это разнообразие. Третье – это важность. Четвертое – это любовь, взаимосвязи. Различные. Пятый пункт – это рост. Шестое – это мы делимся. Мы делимся или отдаем. So then you have to understand that everything we do in life is to meet your fundamentals. So we are always following patterns in life. Everything is about a pattern. Все равно мы должны эти вот все основные элементы, мы должны встретить в нашу жизнь. Все, что мы делаем, все основано на паттернах каких-то определенных. Но мы должны понять, в каком паттерне мы находимся. And there are 4 patterns. The first pattern is when we're in our zone, when we're at our best, it feels good, it's good for us, it's good for others, and it's part of the greater good, and that's why we're in our zone, and it's probably hitting all of our fundamentals at a very high level. Когда нам хорошо, какой-то из наших основных фундаментальных элементов на высоком уровне находится. Ты надо знать, какой. We have to learn what is the fundamental right now, why we are on this level, right? Yeah, we have to understand what fundamentals... Yeah, and fundamentals are элемент вот сейчас нам дает такое классное состояние. Yeah, you have to understand who you are first before you're going to be able to influence other people. You have to be able to influence yourself. Окей, вы должны понять, кто вы такой, прежде чем вы можете пойти и влиять на каких-то других. Поймите, кто я такой сам на самом деле. So the second of the actions or activities is it doesn't feel good, but it is good for you. It's good for others as part of the greater good. And this would be like exercise for most people. Для нас это может быть для них как упражнение для людей. Если это чувство хорошо, okay, what is the exercise like? So exercise, the first time you try exercise, it probably doesn't feel that good and you're sore for a couple of days afterwards. But if you stick with it, if you find the discipline to stick with it, you start to see results, you start to feel better, and now you start to like it, and it turns into a level 1 activity. And then you start to share with others, ask others to exercise with you, and then you have sharing and fulfillment. Окей, один из 6 вы выбираете, смотрите, потом вы начинаете упражняться в этом, и это как называемое, вы должны выбрать и упражняться. Вначале это не очень хорошо, когда вы что-то делаете, но потом это для вас будет полезно. And then the third one is it feels good, but it's not good for you. It's not good for others. It's not part of the greater good. And that would be like going to the bar and getting drunk or drinking. Если это, I'm sorry, you can just tell me the meaning. Well, the reason is that when you go to the bar, it feels good at the moment, but it's not very good for you. Okay, it's not good for others. Вы идете, у вас это хорошо вначале, а потом для вас плохо, перебивается. But why do we do it? Because
there's a certain amount of security we get from it because we know what's going to happen when we go to the bar. It gives us diversity because when people start to get drunk, they do some crazy things. It gives you importance because nobody can drink as much as you can. And it gives you relational. Well, everybody loves me when I'm drunk. So Okay. Момент, когда вы идете в бар, в этот момент для вас это когда вы идете и говорите, окей, вот я знаю, что мне там будет хорошо, я иду в этот бар, например, но вы знаете, потом это не очень будет хорошо, но вам дает какое-то ощущение, вашу защищенность. But there's no expansion and there's no sharing. So you do not get fulfillment. And that's a negative path in your life. Окей, но у вас, например, защищенность есть, вы пошли, вы получили эту эмоцию, но у вас нету роста, и у вас нету sharing, вы не делитесь ничем, вы просто пошли это получили для себя чувство защищенности. Но в целом это не очень хорошо на вас скажется. And then the last activity is it doesn't feel good. It's not good for you and it's not good for others. It's not part of the greater good. So you'd wonder why in the world would you ever do that? Okay, но даже если вы что-то сделали и вы не почувствовали это хорошо, тогда зачем для вас ощущения этого нету, значит, вы не получили это ощущение для других, вообще зачем я это делаю? То есть это все взаимосвязано. So the reason we get into that pattern is because we're meeting our fundamentals, even in that pattern. So this is where hypochondriacs are, people that fake like they're sick. Ага. Значит, люди, вот почему, what people? People will fake like they're sick, and this is the activity they're in. Люди, они подделывают то, что они больны, для них какая-то такая деятельность происходит. So what do they get out of pretending they're sick? They get security because they know how people react. They get diversity because people start to pick up on it and they have to change how they're sick. They get importance because nobody's as sick as they are. And they get relational. Oh, you poor thing. But there's no expansion and there's no sharing, and it's a pathway to destruction. И люди, например, когда больные, они говорят, ой, мы больные, мы защищены, например, находятся дома, за нами смотрят. Второе, diversity, значит, у них разнообразие, что они больные, например. Чувство важности, наконец-таки я заболел, за мной смотрят. Следующее, ой, чувство любви, ой, какой-то бедненький, сладенький такой-то приболел. Вот. И все это как бы взаимосвязано с этим. So everything we do in life is to move away from pain and towards pleasure. Everything we do in life is based on that. Окей, все, что мы делаем в жизни для того, чтобы уйти от этой боли. So when we're in an activity that is not doing good for us, but it's hitting 3 or more fundamentals, we get stuck on that activity. So we have to break the activity. We have to attribute the activity to pain, and then we have to offer something that gives better pleasure on the same fundamentals, and we'll never go back to that original activity again. Окей, мы должны посмотреть, что же дает нам боль вот из этих 6 фундаментальных элементов для того, чтобы перейти в состояние удовольствия. То есть мы должны посмотреть, где у нас боль из этих 6 фундаментальных элементов, потом перейти в состояние удовольствия. So what I call it is you find the pestering points of your current activity and you attribute them to that activity, and then you find solution that gives you pleasure instead of the pestering points, and then you'll make the switch and you'll never go back again. Окей, нам нужно понять эту проблему и потом сделать switch, такой поворот. Да, вот этот вот switch, который вот из 6 фундаментальных элементов приносит нам боль, нам нужно переключиться для того, чтобы получить это состояние удовольствия. Если мы это не сделаем, как бы мы как бы застрянем в этом. У нас будет состояние такое застрявшее состояние, как бы прокрастинация. So I want to just tell, we have like about 7 minutes, and then we'll have Q&A questions. Probably the time is going to finish. We have to link again. Мы должны вновь подключиться, and this is the rule of the Zoom, like 40 and 40 minutes. Please come and Michael share. Пожалуйста, заходите. You can ask the questions. Вы можете задать ему вопросы на второй сессии. And you can ask him personal questions, можно задать личные вопросы. How he can lose the weight using the program, как он похудел, используя различную программу, которую он делает, занимается lifting the weights, bodybuilding, like поднимать тяжести every day, he's doing the same. And he can ask him about 5 businesses, how he's managing all 5 of them, как он может
мой. Управлять 5 бизнесами вместе, how he's multitasking. Please come for the session Q&A. And we have like 6 minutes. What you can tell that you can also connect with people in the sex session. I'll run through the rest of the process quickly. So once you tie the pain to the current activity, then you have to offer something that meets those the needs at a higher level, and you'll never go back. So you have to get commitment in yourself to make that change. You have to find that commitment in yourself to make that change, and that has to do with pleasure. Окей, вы должны в конце концов от боли перейти к удовольствию. Поймите, что приносит вам боль. Из 6 этих фундаментальных элементов поймите, что приносит вам боль. Для того, чтобы и вы примите посвященность. Окей, я переведу это состояние боли в удовольствие. Я должен сделать этот скачок от боли в удовольствие. For example, например. So if you cannot see that there's going to be a change, there's nothing you have to have commitment. You have to have commitment in your mind that you're going to make change. You have to be able to see that what you're doing now is causing the problems, and there is a better way, and you can commit then. But if you don't see that there's a way to have your fundamental elements met, you will not commit to it. Окей, вы должны понять, что вот эта боль, она временная, что на боль приводит к росту. И вы должны встретиться с одним из этих фундаментальных элементов для того, чтобы привести к росту. Там, где приносит вот эта вот боль, вы должны в удовольствие использовать эту боль для роста. For example, for your life. Например, из твоего примера жизни. From your life, the example from your life. From my life, an example from my life. Well, weightlifting, for one. I found it difficult when I first started to commit to weightlifting because it wasn't very comfortable. It wasn't very easy to do. So what I had to do, I had to think about something further on in my day that I needed energy for, something I really enjoyed. And weightlifting, I knew gave me energy. So if I could put my focus on that thing in the day that I wanted to achieve and the feeling that would give me, it was easy for me to commit to weightlifting now. Окей, я, например, поднимаю каждый день вот эти тяжести. Для меня это больно было, конечно. Но я как бы все равно посвящение такое принял, что несмотря на это, вот эта вот боль, я, значит, это мне на пользу пойдет, поэтому я принял решение пройти сквозь этот боль. And also Michael told me about how he's doing this thing. И Майкл также сказал мне, как он это делает. He is exercising until he gets the pain. Он делает упражнения до тех пор, пока у него не будет боль. Because the pain is the sign, потому что боль — это знак. It has to be the growth. Потому что должен быть рост. People are scared of the growth. Люди боятся роста. They're afraid of pain. They go in the survival mode, they're scared. Они идут в выживание такого момента, они уходят назад. But he's doing the stretching more. Every day a little bit more stretching, little bit. Every day a little bit more pain. Каждый день немного больше боли. If you can stretch your body every day a little more pain, and more pain, and more pain, you're going to see like you're going more growth, so he can lift the weights much more than he was before. Если он это каждый день понемногу будет расширять, один день увидит, что я больше этой тяжести поднимаю, чем раньше. Right? It's momentum, yes. You have to give yourself, you cannot ask yourself for change until you create momentum. And when you start to see momentum, you start to believe more, and your belief system will knock you down. You can only go so far beyond your belief system, so you have to gradually increase your belief system. Вы должны немножко увеличить свою систему этой веры, и вы должны пойти до этого момента. Но если вы это не сделаете, то таким образом роста у вас не будет. Дойдите до этого момента. Вот ваша система говорит: ой, я не могу это сделать. Вы должны перейти сквозь это, пройти сквозь это для того, чтобы расширить свои установки. Otherwise, you can't stretch. People try to get from this point to this point without taking all the steps in between, and they don't believe they can do it, so they don't. You have to break it down into small enough steps that you believe you can do it. And by the time you get to that final result, you now believe it. And that's the definition of momentum.
Окей, вы должны уверить себя, что вы сможете пройти это. Вот это основательное такое название этого моментума, что когда вы верите в это, что ваше подсознательное, сознательное, что я могу это сделать, и вы начинаете это делать, и таким образом у вас появляется рост. The pain that I get from weightlifting is still there. Но боль, она все же остается, боль такая же. But the transformation in my mind is now I see the pain as gain because I know what it gives me later in the life, and my mind is in that mode now of I want that feeling of pain because I know what it brings to me later. Я знаю, что эта боль мне принесет потом в дальнейшем. Я даже получаю удовольствие теперь. Okay, guys. Ribata, we have to link again because I will stop now. Please link again for the questions. So we will ask Michael how he's managing 5 businesses and bodylifting at the same time. Come for this again, please. I'm waiting you now.